இப்போ இது வந்து என்னது ஒன் கம்ப்ளீட் மெஷின் சைக்கிள் சரியா. ஸோ இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் will take based on its nature. Okay, so one cycle instruction, for example, increment, so increment or add, so they are fundamental arithmetic or data transfer instruction, move a comma b. So, yeah, so those type of instructions are one byte in one cycle instruction. Okay, one byte, one cycle instruction, increment a. Just we are going to increment by only one. We are going to add only one. Okay, but in add we can add anything. We can add any number, not only one. So we can add any number. So it comes under 2 byte and then one cycle instruction. Okay, 2 byte and then one cycle instruction. Okay, so from this diagram easily we can understand. All right, so the sets S1 S2 S3 S4 S5 S6. so adula பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இந்த இடத்துல பாருங்க. ஸோ ரீட் ஆப் கோட், ரீட் நெக்ஸ்ட் ஆப் கோட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ எடுத்துக்கும் ஒன் சைக்கிள். சரி, ஒன் சைக்கிள்ங்கிறது S1 to S6 வரைக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கும். ஓகேவா. ஸோ அண்ட் தென் இட் வில் delete the previous opcode and then it will wait for second opcode. Okay, next opcode. Saranya, yeah. Okay, admit Plutachi. Continuous English. Right. So this is instruction timing. So இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா easily we can understand about sets and then clock cycle and then complete machine clock cycle. Okay, complete machine cycle. So easily we can get clear idea. Okay. So by instruction timing, actually suppose in our exam question paper if they ask draw the timing diagram for 8051 microcontroller அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ we should able to draw this diagram. சரியா, அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கொயர் வேவ். சரியா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது வந்து என்னது ஸ்கொயர் வேவ். சரியா, ஸோ இதுதான் வந்து கிளாக் சைக்கிள் நமக்கு 12 இருக்கணும் அண்ட் தென் செட்ஸ். சரியா, S1 S2 S3 S4 S5 S6 இது வந்து 6 இருக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வரும். ஸோ இப்போ டைமிங் டயக்ராம் கேட்டால் ஈஸியாக நம்ம ட்ரா பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும். ரைட். ஸோ டைமர் counter control register. Okay, so timer and then counter comes under same. Okay, so that's why timer slash counter nu போட்டுருவோம். ஏன்னா timer counterங்கிறது is a individual one, it will do two different operation. So count பண்ணும் and then time calculate பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ இப்போ டைம் அலாட் பண்றது, டைமை கால்குலேட் பண்றது, everything will be controlled by timer counter control register. சரியா, ஷார்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம என்ன சொல்றோம், TCON. So hereafter when we going to hear TCON or when we going to see TCON, so what that means? So timer counter control register. So நீ வந்து அந்த டைமர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் சொல்லணும் இல்லை. ஸோ டைமர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் ஆர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர். So when we going to use the word timer control register, that means automatically it is understood one counter control register. So when we going to say counter control register, so என்ன இருக்கு, டைமிங்கும் டைமரும் உள்ள இருக்குன்னு இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ டைமர் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர். ஸோ அப்போ அதோட இட் இஸ் 8-bit ரெஜிஸ்டர். ஸோ பிட் வைஸ் எப்படி இருக்கும், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் பிட், பேஸ்ட் ஆன் சிம்பிள், ஹவு கேன் இட் பார்த்தா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ டைமர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர். ஸோ எனேபிள் டைமர் கவுண்டர். ரைட்டா. ஸோ TR ஏன்னா அந்த 8 bitல, ஸோ ஈச் அண்ட் எவரி பிட் பிலாங்ஸ் டு வாட்
ரைட்டா? அதான் நமக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்? டிஆர், டிஎஃப் அண்ட் தென் ஐஇ, ஐடி அதான் இருக்கும். ஸோ இதில் அப்படின்னா இதில் இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட், லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட். ஓகேவா? ஸோ ஐடி 0 டு டிஎஃப்1 இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 8 பிட் இருக்கும். ஸோ அந்த 8 பிட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டிஆர், டிஎஃப் அண்ட் தென் ஐஇ ஆர் ஐடி இதுதான் இருக்கும். சரியா? இதுல இருந்து தான் வந்து நமக்கு இந்த பிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ அதில் டிஆர்னா என்ன? டிஆர் தட் மீன்ஸ் எனேபிள் டைமர் கவுண்டர். ஸோ எனேபிள் டைமர் இஸ் நத்திங் பட் எனேபிள் கவுண்டர், டிஆர். ரைட்டா? ஸோ டிஎஃப் தட் மீன்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஃபிளாக். ஸோ எஃப் பிலாங்ஸ் டு ஃபிளாக். சரியா? ஸோ டிஎஃப் overflow flag, okay, and then IE and then IT. So external interrupts. Okay, so external interrupts not related to the timer counter. Okay, so there is some interrupt will be enabled by timer counter. Okay, but we are not discussing those type of interrupt at here. சரியா? இப்போ இந்த ஐஐடிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் இன்டரப்ட். சரியா? ஸோ நாட் ரிலேட்டட் டு டைமர் கவுண்டர். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் நமக்கு இன்டரப்ட் வருது இல்லையா, அந்த இன்டரப்டை ரிசீவ் பண்ணி இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ பட் இட் வில் நாட் எனேபிள் எனி அதர் ஆர் இட் வில் நாட் கிரியேட் எனி அதர் இன்டர்னல் இன்டரப்ட். ஓகே, ஸோ சம் அதர் இன்டரப்ட்ஸ் ஆர் பிலாங்ஸ் டு டைமர் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர். இந்த டைமர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டருக்கான இன்டரப்ட் இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் இட் ரெக்வயர், ஸோ வேர் இட் நீட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அட் த டைம் இட் வில் எனேபிள். பட் இன் 8-bit control timer counter control register we are having. Okay,